Hi guys, so in this video zan nuna muku step by step yadda za ku understanding candle range theory. So wannan wani formation ne da kusan kowane candlestick yana badawa, maybe bullish candlestick and bearish candlestick. Like idan muka ɗauka tun daga kan monthly candle, weekly candle, like daily candle, 4-hour candle and 1-hour candle. Kusan kowane candlestick yana bada wannan formation ɗin. So in this video zan nuna muku step by step yadda za ku understanding. Amma ka kumanta ku danna mun subscribe da like on this video is sponsored by Abdul. Abdul yana ɗaya daga cikin the biggest financial platform wanda mutum zai iya amfani da shi, wanda za ka iya amfani da wannan platform ɗin wajen technical analysis da kuma fundamental analysis. So da farko idan muka duba kamar yadda kuke gani, wannan shine wajen fundamental, like zamu ga gashi nan economic calendar. So anan zai baka dama domin ka shiga like ka je kai fundamental, zamu ga akwai different news wanda maybe za ka iya duba a cikin wannan platform ɗin. So idan muka duba at the same time kuma zan iya technical analysis a ciki, like za ku ga yanzu gashi already na riga na shigo cikin chat ɗin, zamu ga like zai bani dama na buɗe har screen guda biyu kuma ba tare da na yi subscription ba, kamar yadda muke gani daga nan zamu ga yadda cikin shi yake. Idan kana so kai downloading wannan app ɗin ka duba ƙasan wannan bidiyon wannan description za ka samu full details akan wannan platform. So yanzu bari mu fara muku explanation akan candle range theory yadda za ku fara ganewa. So yanzu misali a ce ka je higher time frame, like ka je ka identify ɗin wani candle a higher time frame. So idan kai switching kuma like zuwa lower time frame, ba wannan candle ɗin za a gani ba, abin da za a gani shine za a ga range. For example idan muka duba daga nan, yanzu wannan candle ɗin da muke gani, yanzu wannan mu ɗauke shi a matsayin like 4-hour candle. So yanzu wannan idan like 4-hour candle ne, kun ga nan shine body ɗin shi, nan kuma shine open nashi, like nan kuma shine close nashi, nan shine low ɗin shi, nan kuma shine high ɗin shi. So yanzu idan kai identify ɗin wannan candle ɗin nan maybe a matsayin like 4-hour, kun gane ba? Idan kai switch maybe zuwa 15 minutes kuma ba wai candle ɗin za a gani ba, abin da za a gani shine za a ga range. Kamar yadda muke gani shine za a ga range. So wannan setup ɗin kamar yadda na gaya muku, kusan kowane candle maybe tun daga kan monthly candle, weekly candle, like daily candle, 4-hour, 1-hour, kusan kowane candle almost 90% na wannan candle ɗin suna ba da wannan setup ɗin. So kai ma za ka dinga amfani maybe da wannan opportunity, like kana duba setup naka kana shiga trading, wanda like iya wannan strategy ka tsaya kai mastering, like za ka dinga trading and then kuma za ka dinga making profit. So yanzu bari ɗan ƙara muku bayani yadda za ku gane. So da farko like ka kumanta wannan maybe CRT ɗin nan, ma'ana candle range theory, shi ma duka yana part B ne. Na farko like yana under bullish, and then na biyu kuma like yana under bearish. Like yanzu maybe like overall ɗin market ɗin maybe tana tafiya a bullish trend ne, so anytime kamar yadda kuka sani za ka dinga expecting buy ne. Idan kuma overall ɗin market ɗin like tana tafiya a bearish trend ne, anytime za ka dinga expecting sell ne. So wannan candle ɗin nan yana ba da formation guda uku. Na farko like na muku bayani maybe a wasu videos na da ne a baya, maybe shine muke ce mai AMD, ma'ana accumulation, manipulation and distribution. Kun gane ba? So ku sani a cikin wannan strategy maybe akwai abubuwa da like za ka haɗa. Na farko shine akwai abin da muke ce mai time and price. Dole wannan za ka haɗa su waje ɗaya. Mene time? Time shine akwai kalan lokutan da ya kamata ka dinga duba maybe setup nan da za ka shiga cikin trading. And then kuma price like kamar shine analysis naka da za ka yi kenan. So wa'annan abubuwan like ya kamata duka ka haɗa su waje ɗaya idan maybe kana so ka dinga amfani da wannan strategy. Kun gane ba? Sannan kuma like maybe akwai wasu POI da za ka dinga amfani da su, like za ka yi amfani da like order block ne ko kuma za ka yi amfani da fair value gap ne. So wannan shine yanzu bara mu shiga in Allah ya sai na ƙara muku explanation yadda za ku yi understanding wannan setup ɗin. Alright. So da muka duba daga nan, abu na farko da ya kamata ka fara understanding akan candle range theory ɗin nan shine AMD, ma'ana accumulation, manipulation and then distribution. So na gaya muku kusan kowane like candlestick, almost 90% na wannan candlestick ɗin da kuke ganin su a market suna ba da wannan setup ɗin. Like mu ɗauka tun daga kan monthly candle, akwai monthly AMD, akwai weekly AMD, akwai daily AMD, 4-hour AMD, 1-hour AMD, kusan duka akwai wannan setup ɗin a kansu. Kun gane ba? So yanda zaka maybe zaka fara identify din wannan candle range theory din nan, dole ya kamata ka san wannan AMD din, like ka san yanda ake identify din. Maybe zamu gani AMD yana nufin accumulation, manipulation and then distribution. So kusan kowane candle yana bada wannan formation din. So na farko akwai like 3 different pattern wanda ya kamata ka san su, wanda a wayannan pattern din ne yake bada wannan setup din na AMD, accumulation, manipulation and distribution. So na farko zamu ga akwai like muna iya samun one candle, wanda wannan one candle din maybe zai open anan, a time din da ya open zai dan yi range. Idan ya range based on direction market, idan bullish ne zai take low din, Asian low din, sannan kuma ya tafi direction, wanda wannan in Allah ya daga kuna mu za mu shiga chart zan muku bayani. Sannan kuma akwai like na mai candle guda biyu, shi kuma za ka yi mark din high din, ma'ana previous candle high da kuma previous candle low.
maybe zaka jira, for example anan an yi taking wannan high din, maybe trade din zai dawo ya tafi direction nashi. Sai kuma wannan ga like mai candle guda uku, shi ma zai baka candle guda uku ga wannan zai taking high din nan, and then zai closing nan da wannan bar candle din nan, wanda wannan a price action kusan candle ne wanda akwai bullish bar akwai kuma bearish bar. So kamar yadda muke gani anan based on yadda yana mana bearish bar, so trade din zai dawo zuwa nan draw all liquidity din nan. So wannan shine like pattern guda uku wanda ake amfani da su wajen identify din like AMD, wajen identify din AMD kamar yadda muke gani. Amma the most popular one wanda mutane suka fi amfani da shi a wajen identify din like wannan candle range theory din nan shine wannan candle, wannan number 1 kenan, wanda in Allah ya zan muku explanation yanzu akan shi, maybe yadda zaka zana shi a cikin chart da kuma yadda zaka gane. So kuma like zaka iya apply na shi a maybe different like maybe monthly ne, like maybe weekly ne, daily, kamar yadda na muku bayani duka. So yanzu zamu shiga in Allah ya yarda ciki sai na muku explanation akan shi. Alright, so da muka duba abu na farko like yanzu zamu creating candle like da kan din, let's say zamu ba da example da bullish candle kamar yadda muke gani. So let's assume wannan shine bullish candle idan muka duba. So like wannan candle din yanzu zamu ba da like yanda formation din cikin shi yake. Kun gani? Yanzu misali a ce yanzu like kaje like maybe kaje 4 hour ne ko kaje 1 hour ne, kaje kai identify din candle. Like nan zan ba ku misali ne, kun gani, and then kuma zan ƙara muku explanation. Like maybe yanzu kai identify din wannan candle din, idan muka duba yanda wannan candle din yake, like yanzu mu dauka a ce nan yanzu yana 4 hour candle ne, that is higher time frame candle kenan. So da muka duba anan na farko yanda zamu identify na shi, zamu duba zamu ga da kanan level din nan shine open na candle din kamar yadda muke gani ko yes, zan muku bayani, and then kuma like nan shine close din candle din, sorry, nan shine close din candle din kamar yadda muke gani. Sannan kuma idan muka zo muka duba zamu ga like nan saman nan shine high din candle din nan, shine high din candle din nan sama kenan. Za ku gani like gashi nan na yi mark din shi. Sannan kuma zamu ga like nan shine low din candle din. So kusan kowane candle haka yake bada wannan setup din, kusan kowane candle haka yake bada wannan setup din. So amma zaka dinga amfani da shi ne based on direction. Yanzu misali a ce nan market tana bullish ne, so anytime ka kamanta zaka dinga expecting buy zaka dinga yi. Idan kuma market tana bearish ne, anytime ka kamanta shi ma zaka dinga neman sell ne kawai. So ya kamata ka dinga bin market based on direction. So yanzu for example nan zamu bada misali like yanzu wannan market din overall nata a ce like tana bullish ne. So da muka duba wannan candle din nan, a lokacin da wannan candle din like candle din nan zai open a nan level din nan, idan muka duba like let's say candle din nan yayi open a nan kamar yadda muke gani, nan shine open din candle din. So a wannan level din nan idan yanzu muna kan 4 hour ne, idan kai switching zuwa kan like 15 minutes, abin da za ka gani anan za ka consolidation ne, za ka consolidation. So after wannan consolidation din abin da ake expect anan, za a expecting me, za a expecting sweep ne, that is a taking liquidity. Zan muku explanation. After I taking wannan liquidity, maybe abin da zamu expecting like kila shine haka. Na farko kamar yadda na gaya muku a wannan strategy zaka dinga yin da maybe time and price. So na farko like nan zamu ga nan mun yi identify din like price namu kenan, that is mun yi analyzing. So anan kamar yadda na gaya muku nan misali nan wannan shine ya high time frame 4 hour din, nan kuma shine maybe 15 minute din, ma'ana wannan shine range din kenan. Wannan shine range din da yake cikin wannan candle din kenan. Kowane candle yana bada wannan formation din. So na farko idan muka duba like a wannan level din nan, anan ne zamu sami me? Anan ne zamu samu accumulation. That is a Asian session kenan. Anan ne zamu samu accumulation. Ma'ana anan market din nan za ta dinga ranging ne kamar yadda muke gani like a lower time frame kenan, between haka like zai dinga ranging kenan a wannan zone din. After an yi wannan ranging din kuma abin da ake expecting din na market din tana bullish ne, ma'ana ana expecting manipulation kenan. Ma'ana zai take liquidity nan, zai take wannan liquidity na wannan area idan muka duba kamar yadda muke gani a haka kenan. So after an zo an yi taking wannan liquidity, next abin da muke, wannan shine manipulation kenan. Next kuma abin da zamu expecting shi zamu expecting distribution like haka kenan. So anan za ku ga like nan za ku ga mun hada time and price. Na farko kamar yadda muke gani a wannan candle din nan, a wannan 4 hour candle din nan, na farko a lokacin da candle din yayi open, kusan yawanci a Asian session ne maybe time namu na Nigeria candle zai open. So za ku ga da wannan da draw like market ba wani volume, so za ku ga yana consolidation. After yayi wannan consolidation din maybe da safe kuma za ku ga a sama ai yayi creating equal highs, and then kuma ƙasa equal lows, that is support and resistance liquidity kenan.
So tunda market din tana tafiya bullish ne, za mu expecting a zo a yi taking me, a zo a yi taking sell side liquidity. Idan kuma market din tana bearish ne, za mu expecting a zo a yi taking buy side liquidity. So amma mu kamar yadda kuke gani a nan wajen market din tana bullish ne, sai za mu expecting a zo a yi taking wannan range din nan da ya creating. Kamar yadda kuke gani wannan range din kenan, a zo a yi taking wannan liquidity ne wannan range din. So za mu gani a wannan level din kenan, sai aka zo aka yi taking wannan liquidity. So after an zo an yi taking wannan liquidity kuma, like next kuma market za ta tafi main direction nata, za ta ci gaba tafiya bullish nata. So kun ga a nan wajen level din like nan mun sama time namu and then kuma mun samu price namu. So wannan shine like price namu analyzing namu kenan da muka yi na wannan candle din, and then kuma like time din kuma shine zamu ga anan mun samu Asian session kamar yadda muke gani mun samu accumulation, and then kuma London session mun samu manipulation, sannan kuma a New York kuma mun samu distribution. So wannan shine da candle din yake, like yanda wannan candle din yake forming. Idan muka duba zamu ga da candle din ya to kuma sai close anan. So anytime kowane candle din ya fito, idan wannan bullish candle ne, a lokacin da bullish candle din ya fito, before candle din like ya tafi bullish, like zai dan bada reaction, sannan kuma za ku ga ya dan yi kasa, sannan kuma like za ku ga ya zo ya bada wick. Kamar yadda muke gani wannan candle din da ya open anan, sai da candle din ya dan yi kasa ya zo ya creating wannan low din nan, sannan kuma sai ya fara komawa ya yi taking liquidity, sannan kuma ya sama dai lokacin da candle din maybe zai closing kamar yadda muke gani, sai ya dawo kuma sai ya closing anan. So zamu ga kowane candle haka yake, wannan shine open din candle din, wannan kuma shine close din candle din, wannan kuma body na shi, wannan kuma high din shi, wannan kuma like low din shi. So a kowane candle yawanci yana bada wannan setup din na AMD, zamu ga accumulation, manipulation and then distribution. So da muka duba kamar yadda kuke gani, like za ku ga wannan shine example na wannan strategy like AMD kenan. Kusan kowane candle yana bada wannan formation din. Wannan shine phase like guda uku da market take tafiya akan shi. So zamu ga accumulation, manipulation and then distribution. So anytime idan market tana tafiya bullish trend, za ka dinga expecting na ai taking like Asian low. Kun gane ba? Idan kuma market tana tafiya bearish trend ne, shi kuma za ka dinga expecting ne a dinga taking Asian high. Like I sweep liquidity kenan, nan I sweep liquidity, nan ma I sweep liquidity. A wannan level din za ka dinga expecting buy, and then a wannan level din kuma za ka dinga expecting sell. So like ya kamata wannan abin anytime ya kamata ka gane. So wannan shine kamar yadda kuke gani, wannan shine example na AMD. Alright, kamar yadda kuke gani, wannan sune like pattern guda uku wanda zaka iya amfani da su wajen identifying accumulation, manipulation and then distribution. Na ga muku the most popular one shine wannan, wanda zaka jira like zaka yi mark din like lokacin da candle ya open, so zaka jira da daren nan ka creating Asian session kamar yadda muke gani range din nan, ai taking low din ko kuma ai taking high din based on direction. And then kuma da wannan wanda zaka yi mark din previous candle high and low, zaka jira ai taking. So kuma wannan wanda like zai baka candle wanda zai baka wannan back candle din nan kamar yadda muke gani, shi kuma zaka jira ya dawo zuwa nan draw liquidity din nan kamar yadda muke gani. So wannan shine number 1, wannan shine number 2 and then wannan shine number 3. Wannan shine the most popular one wanda like mutane suka fi amfani da shi wajen wannan candle range theory din nan kamar yadda muke gani. Alright, so ina fatan kun yi understanding wannan bidiyon. Wannan shine step by step inda za ku dinga identify din candle range theory kamar yadda na muku bayani. Like zaka hada da AMD, like accumulation, manipulation and then distribution. Sannan kuma ka kumanta anytime na ga muku like akwai time frame da za ku dinga amfani da su, akwai higher time frame and then akwai lower time frame. A higher time frame anan ne zaka identify din candle kamar yadda kuke gani. A higher time frame zai nuna maka like maybe one candle kamar yadda kuke gani anan. Sannan kuma idan kai switching zuwa lower time frame anan kuma zai nuna maka range. Kun gane? Like Brian ga muku maybe kalan time frame da za ku dinga amfani da su like maybe as a normal day traders, like normal kawai. So na farko idan maybe ka je like ka identify in daily time frame ne. Idan ka identify in daily time frame ne, so za ka yi switching ne a daily time frame ɗin anan ne za ga candle, one candle wanda zai fito kenan. So za ka yi switching kuma zuwa like 4 hour zuwa 1 hour time frame anan ne za ka samu range. Idan kuma 4 hour ne ka je ka identify candle ɗin, za ka yi switching zuwa 15 minute anan ne za ka samu range. Idan kuma 1 hour ne, za ka yi switching zuwa 5 minute anan ne za ka samu range. Like idan kuma 15 minute ne, za ka yi switching zuwa 1 minute anan ne za ka samu range. So maybe wannan su ne like kalan time frame za ku dinga amfani da su. Like na gaya muku akwai high time frame da anan ne za ka samu like candle kamar yadda kuke gani example daga nan. Za mu ga yanzu wannan shine high time frame, anan ne muka samu like candle namu. In kuma muka yi switching zuwa lower time frame anan ne za mu samu range din. So wayannan su ne like kalan time frame wanda like yanzu na gaya muku su high time frame and lower time frame da ku dinga amfani da su wajen identify like candle din da kuma wajen identify din range din. So a inda za ka identify range ne, sannan kuma nan ne za ka entry. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ku manta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. Peace out.